ebo ewa dom 106.3 FM so adis mama ye mamu nyina mache mama kwaba edeba adom super weekend news tell we ya won hia enyeyi anopai ensem ne de bebre si both diasporic and indigenous Ghana ne amono ne ene aboabo ano a ye de broadcast ebo so ne de ensem abete enya sem kete kra na unim se referendum ba be koso December da etoso mako edu enson eno na mpanimfo bi ede atudu awo mu chemche se beya enka yan twinsense kakra na nkyerɛkyerɛ soronko etimi nkoso edom kuma wo mayimra hyebedwam so no ode ade se de atudwa se mpanimfo hwe na animanimu ya Supreme Court judges ya nano mampanibo wodi wo CVC won famra na yebeko kwa bibrem abankrache ho no de atudwa wo chemkyerɛ se aposifo eni ho insufficient policemen ama enome ko how pa ntiaban IGP emro maposifo Ekwakwabo abasa banya nhwe ye na griko eka bebrebe a wode wo wantua na animanimu ya efiri na watwa ye besim ya womayi ebeye sum kabi nkane anyina bedum na yebekwa kwa wese nei adwumakuo bi kyerɛ sɛ ayi anyima hoɔden toɔ ene taxes ahodo ma wo munuma egu etiaban womwa wo mo Omanfo a wo tatalement fido so no wode atudwa sa banya nhwe no wakwan wa maya ma animanimu ya wonto aba afimpinu ne aduonu mu in fact we ene nsem bi ka ho ne aboabo ano kase gbeso ana no payi yesi nkonwa ye ba bekenkan ede ama wo na ye kan no adom na chairman capsules ejira ho ma mema ne ma se ene be ma no adom na chairman capsules no bia betima jira na so ye ama mema ye no agipi atita amwa konkan enye be ma ene obi a apoto wa size bia wonim ana se kahuro bia wonim ni wait na emum be ma no obi a osimpa mu abedmatically no wo ye tactical and strategic no watimi ejira ne na so emempam akonkan wo ba adom ladies wash ya ba entunte ya ye bo akonhoma na ade nyina kwa akoto eye enoma kase yi bomodin afa bi koto bi na siesie ho adom ladies ka so ho a ebo wayi white de free ho na watimi ejina na so adom pi away capsules no so ho se ba beboa ama kotodwe waposo posa sabro ene ensuo tutotwei hawa obetie ne ya no nyina eto atwa omadama ena o ma so yasene a ye de kaseboi ede ema wo na ya kenka kaseboi eyeme nana ejei oberempon CP anopamene akria boachi wa yi adom abushia yanye bere na kasebo no nchemu yemfa entudwe na enche bia na mampani na adodanko akufuado wodi din abetu dwa se Supreme Court judges bia wo mayimu adwuma ya aboye bodi abawie ye eti ye bo foforo din ye de wakwa akochem amadwuma e wose koso wo maya se nibia kase mu no ene matumi akoso na no so akiri sane wo mayimra kuni hye afa nipa dodo ye koto emperimfo e wose wo ye adwuma e wo wonom no watumi anya bi amwa ye adwuma ene wo mayima hyebedwamu ena mra hyebedwafo a wo wodom kumanu mu wode ade se de abetu dwa se sa emperimfo a yede wodi abetu dwa se won free high court no won Supreme Court mu no wo se emperimfo momodin na enkrata ene adansedie ye fa wo mu obiada won fa mra hyebedwafo nyina mu bi enwu se wonum se no fata se wo se dibire no yede ema bwansa na ne obebia no waye ede atoa so Alhaji Muntaka Mubarak ya bono ene okodom kuma e wo ma hyebedwamu a woni chief whip ena asemi wode atudwa. If you understand, I don't know any of them including my name. Well, usually what they do is that when they bring the series, then they will add the communique from the president to it and then submit to members. It is then that you even get to know their names in full. So any attempt to even look for information about them and prepare yourself for the vetting is impossible. The speaker, this is a great concern. And the public is watching us. The earlier we get to see it improves the work that we do at the appointment committee. And the speaker, once again, I hope that the executives will expedite action to get out their CV. Because these are critical topics. And I'll be the last to say that let's start our cases, we don't get the CV, let's conclude their cases. Let's try to avoid all those things. Because if we don't get it a good time, we will not be able to do any meaningful work. Because through that, we get to know some of the work that they have done. And probably try to get some of their rulings.
On that, Mr. Speaker, it is important that we get this as soon as possible. Alhaji Muntaka Mubarak Aswasi Mrashebedwani wanoa so na ne wokọ Mrashebedwa madom kuma ewo no wo boaboa wa no ba bi obekọ ne obeyo bia mu no odi tudwa se appointment committee e wo sesa mpanimfo miense wo toto wa no oba no onim hwe fa wo mu a wonim kwanye ombefa so no atumi atoto wa no eti adansedie bi e fa wo mu no won fa bi mra no owie yese pe ena ne deputy majority whip ya won so wo Mrashebedwa mu won monyamfo Matthew Nyindam di tudwasa etoda na dom kuma so wonum so duebo wo se sa ankrata bo bi se chese Mrashebedwafo egu wopono so dada enti wonim ne enti a ne niema nyina mpanimfo beka mo asem na we na wo abere etoda so ade no na bi edabanimu. The chairman of the appointment committee just sent letters that we got the seat. So I think by the time we rise here, all members who are on the appointment committee will get the seats. They are now available. And right now, what I'm doing is I got the request from the first deputy speaker, who is the chair of the appointment committee, that the seats are here, and to make them available to members of the appointment committee. The seats are here. Yes, they are with that is represented here. That's the text I got from referring to the no, right now, I was speaking, your duty is down. It's not important. We are here, it's physically impossible. I think so right now, I was going to Onmonyamfo Matthew Nyindam maye Mrashebedwani yo no aso ene panina woboabo domdodo no ano na bedi akie wo Mrashebedwa mu yanto akase yabaro so na yankwe ni still woko Facebook Adom 106.3 FM is just a matter of logon ye wo live na chese obetuma kwakwa video ni bi na chese news ni twagu saa na enei pani oye president Edema Inner City Council eye Sultan ni note Caesar eno ade atudwa wode eto aban mu sebeya enkebeya ebosumi de toso edunso December 17 aban no aye hyehyeye se referendum adwentraba to aye kwakoto na yaje tumi se MMDC elections no ye ba be na manwosem pi son no yenya na yenya no wose nkebeya enka yentwenko yanim kakra postponement ibi se de be ye betimi aboa ama de broni friends se consultations no etimi akọ nanim ye wose sa abre ohwemu a na stakeholders ya wo mo esesenka wo mo nyina timi bam na yajitum se ye baba ye sai referendum no se bebo asemwa enhyehye ahodo ewuwom ejina sei asiye akoyie anase afi na beba ni nyina no nyaade a yaheda ama na wie pe ye fikofiko eno nam so mene no ekame se ekretinti no ahyew ewo enipa ntem eno na mpani de acha tuda wo chemkyere se nka aban ni mpanifo agitum na omo postpone dia enka beboa na wemu a ena ye kese kra no Christian Council of Ghana nom Institute of Democratic Governance nom National Association of Local Authorities of Ghana NALAG nom ene ekuahudo bebre kura nso ede atudwa bi kyerɛ sɛ nkabeya enkama abanu kura wantwensi akrede Japan kura no a wɔyɛ MPP ni mapa edi tum sɛ nka ɔmo ntwensi sɛn nanso ni nyina mu na kame sɛ ɛhyehyɛ ne bre no ɔmayɛ ne no ano muguso ɔmpɛso amde to aso ɛno na ɔpani ni note ede atudwa wɔne adom kasebo di nkomo kyerɛkyerɛm kyerɛ sɛ adeɛ ba ko betimi aboa ɛne sɛ wɔn betimi atwa sensɛn na timi aboa na wɔn ɔde to adom kasebo ani wabra na the 4th edition of Zongo and Inner Cities Citizens Participation in Governance Forum Koso Ministry of Intercity and Zongo Development and Wayashi na no and opani de to adom kasebo ani sɛ sabani jutum na so postpone dia and kababua papa Electoral Commission already omoye ni ese omoye ni NCC ni nkeka ho asa ntiase no enya ngina yie because society and community engagement and our society engagement and our voter engagement no say enko ni yie nti amanfo ntiase papa. I support the idea say be here put a hold to it for now na say be nipa ntiase the reason why say be ebeboya na emboya na yehwe equity in various committees and appointment of public officers into public officers according to the constitutional provision, the state direct principles of the constitution. Various communities as I say engage nipa sabi obeko akosoma omamba yanhwe say and say regional balance and equity ni nkeka ho nti yanhwe say den say ne ekono no bebdi aboa mantem bia na ana ending boa
mantambi eti pani ayate ne nkan wono aye president edema intercity council aye sota ni note ene yate ne nkan mi wan odi atudu a wo chemchehwe so hwe mu anasa zongo ministry no wo mo ebo adwuma na wo chemchere se ene wo mu sisisi no ma eboa ene ene asida we jana hodo ne no ma hodo ebeboa ma manfo timi atumpon ne ye ene no ma bi eboa na zongo communities no wo mutimi gina mo na so mabunu ne ma ye so mu dim wo mutimi konkan to ase hwemu a asoa ne de eye adwuma pa nanso senka wo mutie no mo sa tu we ne hyeda ene de beboa wabo asoa na baso. Until we look at the needs of the community, near community na hwe ye hwe Jamestown choko any area empoano areas no e Greater Accra ene ehu se open defecation ayempoano a sabi omokoje omonane ne keka ho enso ni tourists den yesese yempoano nti eni omotra se ene ehu se da bi se omonya sa toilet ajanambia o mu fie a sabi omemja mpoano no ko ministry no e bo moden eni ganamada ene ne keka ho early this year yako lanchi 52 toilets for free households. Sabi, so musia about 4,000 Ghana cedi. Yen can 40 million. But United Nations, any can offer 2,900. Ministry also offer 1,100. Sabi, ni ayema ono enyina free because sabi only aku unibi. Enti na okosa ampo ano no. Enti se opese we mitigate sa issues na se opese kafi baabi di mom basabi esope. Eti wei aya panino na futuo no na no ena mi wan ahemfu binom ne assembly members ya wo mo ne adom kasebo edi nkomo e wo sa adwumadie yase wo mo de atodo mo chemkyere sa no kwasem program no ebo am papa na pani oba begina eye nsawamadu agiri constituency zongo community nanem eye Idris Areme yaw eno de atodo wo chemkyere sa and the Ministry of Intercity and Zongo Development no wo maboa masabre aban dwumadie amamu a ye de ban manfo no e wo fam ho pote no sabre agina ne naso papa enu to mo bo aba so se o create sa ministry ya ama omam zongo omam wo fam wo mi na adom ho hye abambom bibi bebra e koso aban no ye djuma bi ana municipal assembly bi e adjuma yeso ye omo resident of the community bi omo no na ye nimhwi e fa ho accountability eni ho ye ho keke enti minister of zongo no initiative na omo fa ne say omo pese mo boa yemwa ti zongo communities inner cities no sebi enye say East Legon 4 le ntimi hu ne yakoso yesu ye bi fia e de call back ne yakoso ye yakoche yan crofo say e be so bi fi ministry of zongo na ne be so ne say ne ye ma enka hankoa say bi e ho bi e ye ne o ma once and twice me pay ya say na wo kan ne restitution and kasadi we omu ya mai wa hayi omu mfanko back to the communities so that they will sensitize the whole community people no say ade we say they be ade yi ensanka ibisemu ade we say nka we say our wei eye nsawamadu agiri wapani a oba be represente wonom eye yewura Idris Areme yaw abushien twa kasiabo no so na yankon kania nsemwe na sane na wotwi mu enkania ne edum baabi esum mebaye na mpanimfo be hye bose enye se bi aka na wo baabi na emom mfidi abode ye adwuma ba ko ho na atechema no griko mpanimfo se ya fidie ho na atechema bo obo mpanimfo kokose se wanhwe na kaye abode wo wa metua na nimanimu ya ene free na wotwi aye besimu ko mo so mayi ebeye sum kabi baabi ni wonum wo be so nkani a esa seka wo se eka pe da wonum no enye kakuma woni abode grikofo kaye nei wo bo ho bna dendende eye ECG Vaco Netco en wo chese sa nyuma miensen sikaye wo so watwa magwaye se waboabo anu a kadibo wo se du 1 billion Ghana cedis mpanimfo ntua ye no wote wo ubisa wo mu ane o mu kan se yebetua no omse se de wadwuma abo ye ne se sika ma wo ye adwuma no a enye yie eti wei adwuma ye fo mpanimfo egbomuo ye wo giko eye senior staff ye boho en wo ka bomu aye nsantwefo nhye mu se mpanimfo ametua sika no a wo mu se wo be demonstration e de atia ECG de eka 607 million Ghana cedis Vaco de eka $32 million Netco de eka 177 million Ghana cedis
PDS baye abe adwuma bosunu num kakra oko wojaka 94 million Ghana cedis and so ECG for mo pese mo gu adwuma no ya ntimi ntrase ama ba me bondo ye fa ya ma Filipino for eti ye ka ma ba na ate ase se ye na ye citizen no ye ma na hu ni an company na e backbone of power delivery no esitie so mo ni mudi a omo so yasene Anye adwumayefo a wogri komuo won kamamu ko mpanimfo pa ewomuo ene wo yes anhia munya nkwada mpanimfo ewomuo ene wo si ECG Vaco Netco kabebrebe ya moboa no agu honomo da bia mu metua na mo twa yampia wo si ese de do no afono tegare eti sama mewe na ka bia mode mo antua ni manimu ya efiri na abotwe ebesimu ya no wo mfidi abode ya adwuma se nyese bia abo apayo se ye kodum no wo mfidi no ebra so bosu osiesie na esa asesi kani wode ye mwadwumanti wo se na won transmitters bebre wo wono mo a emfonso wo ho contractors ye wo ho so se wo anya sika adwuma no won koye eti ebi kura atiatena adwuma no wagyayo na nu hu nsunsanso ena na abotwe ye besimuo ye behu wo mayimu Raphael Kono ya wono ene dwamtirani a woda side my phone kamamu koya no ena asemi nyina da wabone tofade amaye no yanto akase ebo no so na yenko yanim na enei kwa bibre municipal chief executive MC aye honorable set entwibo siako eno de atudu a wo chem kire se wo be peri mansini mu hono mu a aposifo maako 40 aduanan ena ewo ho eye woefully inadequate police service personnel ena ekoso wo se eno nam so masabro komu a na kire se eno ma bebre na kokọ koso abambo ho nsem no wo mo nyina mo na so ye kura ubemu a wasi ni papa won patam ho population bebre nanso no police for ma akoma kwaduanan no enya de se eso wonom wo de atodu a wo chem kire se wo sre ayi IGP ene ne mpanimfo se ekwan bi obetimi afa so atu na montententem ya no de police for ni bi e de ba beka wo mo no wan famra ho one enu abema kwasi azona na edi nkomoyi ene odi credit to adom ka se ba ni ma wo chem kire se eno ma bebre na kokoso ne mansinim ho esense aposifo endoso na no ma enko fama nunti erunto onde wosre esem prempre ya no IGP so tie ya wonto anamon na woma aposifo dodo na emra kwa bibrim enka metimi akase me kwa bibrim ha pa de enka security wise minimum mini police dodo police ye 40 against almost 300,000 enipa enti ye 51 against 500 or something enna ye mefuo yinum ne ade amanfo nwuram sese ni abeka ho ne abobo ya eni no prage anum a omutimi di wura ntokrom eko wiawia menum ne se ne ma no eno ni challenges amebo na yegusu tu hu na mo se ne be ya niema ebeto adi mo ma IGP asonti IGP asonbete enti we no eye kwa bibrem eye bankrachi oho hanna bo set entwibo siako ene yeteni kan harva wode atudu a wo chem kire se ene police post kura wo area ho no due to inadequate police personnel in the district intino chese amanoma enkonkan emfama wonom yewura de atudu a wo chem kire se ene posifo ene mpanifo a eboban ho adwuma nyina stakeholders in security nyina no omfo mo nshem no ommo wasa de be ya kwa bibre municipality no wo mo nso ebetima gina mo na so na wo mo bambo ho nsensem atimi akonkan sanse oman bia wo ho na ne bambo no se enyina ne nanso a wo man na enyini tese so ne ye entomo de omo sere omo pese omo banyunu e de se so ne ye ha me wakoni asan bebre so efi se wo hwe mi nkro ntoanto abaye oha efiri mikade ha ekosi ebrem police post ni kwan so efiri mi ha ekosi prankase police post ba kope enti efiri prankase kwa kosi eye atiwanso amene ombɔhye police post bi ani ho enti sa wo hwe sa ne ma we nyina na wo hwe nipa ayeti mu ya na nye se ye yankasa ne wo kasa kire ani ntete bia ye de boy ho bra anka e de man pa nanso no ye guso the challenge police force nka be me de betimi anya bia ka ho eti wei eye pani akwa bibrem no woye aban krachi ewo ehonom honorable set entwibo siako eni enwie kasiebo no ewo tatale nechesa amentifidu nie ade hie ye bo tatale zanguli ye no amentifido enwo wo se afi aban anhwe na bosomi aka no kontrata mabwa kwan a ewo wo nkuro no so a eni aba ye beto afi mpinu ne aduonu eni aba bi a ye beto wo mayimo se electoral commission for Moses amuna kato a mamumfa ma zanguri hono mo efisa mudi duru wa anhwe ya enye ntutuo no obebo
mu a abo ene obepa won asem a nipa di twudwa nyina wo mo se 2012 o abra ye to aba wo mayim no emperimfo bo hye wobo ye be ya kwa de amamontoto ye be kwaso onim so mo ye ni emfie mi ensani emperimfo enhwanye ma we kura de 2016 wo kan wo mo se aduma wo se emperimfo ye ma wo no wonye ye na oba ba ko a wono de ose wapon mienu ni nyina kwa mone mu Esther Jobiba wono ne de a wo kan ye ni tatale na kwan we de kwan nyamia ni se de kwan no se de pa se yan ka Ghana fo ma yan so ntse yan ka Ghana fo asibia mo be dada se kwan no hwe me fa nyen se premier no me fo akodu tamale na nyen se no me ba na nyen se no mienu nyina na ase se de kotogo eno so togo amasika no asemo ye de amaye nti se ye sra ban se wa me ye kan na amaye na ye won ye free se ye nya Ghana fo nti de hwehwe free omampani ho no kwan nya fra husband timi sisi nti se tiro ye brewa tatali hapa mi fi Accra e na me ba tatali na emomu no omo kwan ni die na mi se enka no kwe enyenyenyenyenyenyenyenye ase ne ye ka Ghana fa ase omo nka ho enfutra etumi chika agina ho agi se tatali kwan tie wo shakare kwan na mtina ka ni mo de wo wata bi ye be je in fact se Ghana ba otie tatali fo aye sro mo ala ombra no me boaye enye se election be do ansa na mo be mo se omo ba da ye kwan eno de emwa me watatale me chinnam me nam mi chin futuro nti ebedi buso me kura na nam ne ye meto eno asesi we futuro se no enti ya boboka enti ye sere mo ye kwan ye pese ebusam se ye tatale ha nye enka Ghana ho ana ade enti na mu ntimi me ye ekwan ne maye ye yare enfuturo nti abusia wutie maame no oso otumi te nambo so me ne emeto nam no no ote ho emfuturo nti wo bi so te Ghana Togo ena so wo fafuru a wo kwa ya asabia ni nyina tatale ye no Zabzugu tatale district ene wo modi asemi atudwa no ne ye bo modin sanka DCU wo no mo Thomas Mbomba ye ne betwetwe nkomo so aja Thomas ahoma ye pusu ye nya no etibire sem asem no ne ntoaso ye de beba Then ye jina no so near the Adom Super Weekend News still November goodbye. Ye need no edi abawie ye. Na ma men kan foma se Adom Natural Man capsules memedru. Be ma bomodin ase opia bonten a enya bele was any ice cream. E na akwakoto abrafie baby I brought you ice cream. Onso be ma na atie donton no. Bomodin ato Adom Natural Man capsules no bi. Na be ma na no nye nam eti se ma yankafo se kan. O de kan ba na te show. Not me se no ma efan mu. Amon se obema mu eden. Adom ladies care eno oba fasiesie ho sade ye be ya akoso akuma no university no ukokofuo no ukubefu a onyame ede ma wo no bomode so bedododo ho Adom Natural Man capsules Adom ladies care ene Adom ladies wash ene ede siesie ye ho ene bosumi a emsio eyi ni tie pe bai no ubehu na asasa bro waposo ye Adom P away capsules almost say bomode anu no bi na ho betom watimagina na so yo madam no so yasne ene de kasebo nyina de bre wo na ya kenkan kasebo yi eye me nana Ejei obirimpon CP Bema 10 gramu ahofa enviably enua dwamie anopa emene akwiabo achiwa yi adom Mami akuya gengema ewa ha ono ema ye Nurik production ena ye isanso ema ye Bobroki production na chese oma yesuonume ena Facebook no so ababa wa isono wode ye ko ye Mary Yesu maame ena wode ye ko ye ko na mami akuya tenase asetena padumadie no wode ba ponkose enanya semketo last week na topic na no wede metewoni papa nka and papa de ontimi o I was relaxing. You are relaxing. Yeah. That's all relaxing sasa. I had tremendous relax. And I make us sasa. Oh, it's still. And the minua sanshim. Oh yeah. But why I feel it is rest there you. Yeah, my face is when you na sunny. I am trimmed. Oh, why fine? Why fine, pa? I'm a fine boy that animals are fine. And I make us all resty and then so at the maybe I guess you whom you are Pajoa or in Pajoa. What is that? I will quash. And I guess see. And I'm smell what's up. Oh, no, my few. This can you jaisa or brumpong? And that's why they. To me, can you make any I missed you, seriously. If you answer your force, I say I can wait for your papa. Romantic way, and Colano, mamma, who you are doing fantastic. And then I'm say, I'm happy to see you. I'm blessed to see you. In fact, when I'm feeling, if you listen, will be yeah. You're a unique mother, of course. Come, this is my yeah.